Now, I want to talk to you Ahora quiero hablar con ustedes about how powerful vision really is with a real story. acerca de lo poderosa que es la visión por medio de una historia. Now, I've shared this story with some of you when I was in Peru a few weeks ago. Y por cierto, compartí esta historia con algunos de ustedes en Perú hace unas semanas. And it's something that happened about 3 weeks ago when I was with my family. Algo que me sucedió hace unas 3 semanas cuando estaba con mi Now, familia. as some of you know, I've been blessed with an unbelievable wife and 3 beautiful children. Y como algunos de ustedes saben, he sido bendecido con una hermosa esposa y 3 And hermosos about 3 hijos. weeks ago, Y alrededor de 3 semanas atrás, it was my 4-year-old daughter's birthday. tenía el cumpleaños una de mis hijas. Now, I have a 6-year-old son Tengo un varoncito de 4-year-old 6, una nena de and 4 a 2-year-old son. y un varoncito de 2. And before I actually got on the plane to come to Cancun, Y antes de venir incluso a Cancún, my wife told me that well, I knew that she was pregnant, but she told me we were having another girl. mi esposa me dijo que íbamos a tener otra niña. Now, what's interesting about this story Lo interesante acerca de esta is 3 historia weeks ago we decided to take my daughter out for her birthday. es que hace 3 semanas decidí llevar a mi hija a cenar para su She cumpleaños. really likes to go and watch musicals. Y a ella le gusta mucho At 4 ver years old. musicales a los 4 años. So we go to the opera house, but before we do that, we go to dinner. Así es que fuimos a la casa de ópera y fuimos a cenar. And right next to the opera house is just this great Italian restaurant. Y cerca de este teatro está este espectacular Now, I want you to restaurante. imagine this. Ahora quiero que se imaginen esto. We're sitting at a table like this, Estamos en unas and I'm mesas. sitting here. Estoy sentado aquí. My wife is sitting directly across Mi from me. esposa está directamente. My daughter is sitting right next to my wife, Mi hija está sentada junto a and mí. then my 6-year-old son is sitting right next to me. Y mi hijo de 6 años. We left the 2-year-old home with the grandparents. Dejamos a los dos hijos Now, con sus abuelos. as we're having dinner, Y cuando estábamos cenando, we're sitting like this and we're talking, estábamos conversando. and about 4 feet away there's another table. Literally, about 4 feet away. Y como cerca de 1 metro y pedazo, And I'm estábamos looking like this, y estoy viendo, and I'm looking back, and I'm looking like this, y miro, and I'm looking y back. volteo. I'm looking like this. Y sigo mirando. And finally my wife said, why do you keep looking at that? Y finalmente mi esposa me dice, ¿qué estás mirando I allá? said, I know this guy from somewhere. Le dije, yo creo que conozco a esta So persona de algún what? lado. Y dice, ¿qué? I'm like, no, I know him from somewhere. I just don't know where. No, yo sé que lo conozco y no sé de dónde. Now, do you remember during Moni's presentation when he was showing you those famous people? ¿A ustedes se acuerdan cuando Walt Moni estaba haciendo su Disney, presentación? Walt Steve Disney, mostrando a la Jobs, gente importante, Michael como Jordan, Steve and he was Jobs. showing quotes of all of those people. Y estaba mostrando citas de cada Now, uno. one of those people that he was showing a quote from was a guy by the name of Henry Ford. Una de las personas que mostró era Henry Ford. Have you guys ever heard of Henry Ford? ¿Han escuchado de quién es Henry Ford? He created something called the assembly line, and Él then it creó la línea started to que revolutionize automobiles. You guys know what I'm talking about? revolucionó la fabricación de automóviles. Sí, ¿han escuchado? So what ends up happening is, Así es que lo que I estaba pasando finally look at the guy, es que finalmente and I said the worst thing possible. y hice lo peor que pudo haber hecho. Do I know you from somewhere? You look so familiar. Lo conozco de algún lado, me parece tan conocido. Now, I had said it with a smile, I Y lo think. dije con una sonrisa por lo menos. And he looks back at me, Y me miró. and he says, well, Y me dijo, William Ford. bueno, me llamo William Junior. Ford Jr. I said, oh. Oh, I guess that explains it. I've seen you Con 1,000 times. por razón lo conozco. Lo he My visto. dad actually worked for Ford on the assembly line. Y And he was a welder on the assembly line. sí, era el abuelo de quien inventó la línea de ensamblaje. Now, as he says this to me, my jaw drops. Cuando me dice que eres el nieto, se me cae I mean, one of the most powerful, uno de los wealthy, hombres más conocidos, ricos, influential people con influencia in the world. del mundo. So, I'm thinking to myself, how am I going to have a conversation with this Y guy? pienso, ¿cómo es que voy a tener una I conversación need con to este hombre? figure out how to tell him what I do. ¿Cómo decirle a qué me And the whole dedico? time I keep thinking to myself, how am I going to tell him what I Y do? estoy pensando, ¿cómo le voy a decir? So we started talking, and I was asking him a few questions and just being very polite. Y estaba haciendo algunas preguntas muy educadamente.
And finally, I got my opportunity. Y finalmente tuve mi I oportunidad. was waiting for the perfect time to tell him what it is that I did. Estaba esperando por la oportunidad perfecta So para it was decir. my daughter's birthday, Era el cumpleaños de mi and hija. they brought out some cake for her birthday that we were going to eat. Y nos trajeron una torta. And of course I said, hey, you know, it's a birthday, and here's some of the cake. Y le dije, bueno, tenemos aquí un pastel, una torta y And, oh, great, wow, that's amazing, you know? vamos a compartir. Y dijo, qué maravilloso. And he was being very polite at this point. Estaba siendo él muy educado a este modo. But here's what he said. Pero esto es lo que dijo. He looked at the waitress and said, we'd like to order a couple of coffees. Volvió a ver la mesera y le dijo que quisiéramos tener café, las tazas de café. I had this smile on my face immediately. Y inmediatamente sonreí. And my wife looked at me and said, no, 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 Mi esposa me dijo, no. please, no, 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 no. Por favor, no. And I said to him, Y le dije, no, 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 no. You don't want, no, you don't want coffee. usted no quiere ese café. He said, what do you mean? Y me dice, I said, just order some hot water. simplemente pida agua caliente. Now he looks at me like, what is this guy talking about? Me miró como diciendo, ¿a qué se refiere And esto? I'm like, just trust me. Y le dije, Trust me, trust me, trust me. confíe en mí, He confíe en doesn't mí. even know who I Ni am. siquiera sabía quién era I yo. could be some complete stranger and I'm telling him, trust Y me, es, trust me. extraño. Just order some hot water. Confíe en mí, no solamente pida agua caliente. So, he orders some hot water. Y pidió agua caliente. And I pull out rice Y le out of saqué my pocket. un poco de rice. de mi bolsillo. And I said, Y le dije, here, I want you to put these inside of the hot water. quiero que usted vierta esto en el agua caliente. Now this guy's probably thinking I'm part crazy. Y este hombre está pensando que And he looks at it. y dice, And he says, instant coffee? ¿café instantáneo? I said, it's the healthiest, best tasting coffee you're ever going to drink. Es el café más saludable Just like that. y más rico que usted pueda jamás beber. And then he looked at it again. Y lo miró otra vez. This guy thought, Amalaki. What's an Amalaki? ¿Qué es amaraki? And I'm like, just trust me. You're going to love it. It's extremely healthy. It's one of the best products in the world. Súper saludable, uno de los mejores productos del mundo. So the moment of truth, El momento de la verdad. the hot water comes. Viene el agua caliente, He puts it in. lo vierte. And guess what I tell him next? ¿Y qué le dije inmediatamente? Stir 15 times to the right. Mézclelo sin 15 Now he really thinks I'm crazy. Y entonces dice, él piensa que estaba loco. He tries the product. Prueba el producto. This is actually quite good. De hecho, es bastante rico. What is this again? ¿Qué dijo que es esto? I said it's this unbelievable coffee that's directly from Colombia. Este es un café. He says, so Me dice, how do I buy it? ¿cómo lo puedo comprar? So I had to think of something really smart to say. Y tuve que pensar en como una manera I muy said, well, this is actually an invitation-only product. Le dije, de hecho, este es un producto para invitar. You have to be invited to buy it. Usted tiene que ser invitado a comprarlo. Now listen, I don't care who you are. No me importa quién seas tú. Everyone wants to be invited to something. Quieres ser invitado a algo. What do you mean invited? ¿Qué estás diciendo invitar? Well, I said, you know, we have our people that represent us all over the world, Tenemos gente que nos and you representa have por to todo be el mundo. invited to actually try the product. Y tiene que recibir una invitación para poder, de hecho, probar el producto. And he looks at me and says, well, I mean, how's that working out for you guys? Are you guys selling this? Y me mira y me dice, ¿cómo funciona esto? ¿Están I ganando? said, well, you know, we do pretty good. Y le dije, sí, nos está yendo You know, bien. we did about $1 million a month 2 years ago. Estábamos ganando como un millón, We're doing over $10 million a month now. y ahora estamos vendiendo como... We have plans of becoming $1 billion company in the next few years. Tenemos planes de convertirnos en una compañía de 1 billón. Now it's starting to get a little serious, right? Y ahora se pone la cosa un poco And my seria. wife is still like this. Would you please stop it? ¿Podrías, por favor, parar?
But he asks me, Pero me preguntó, how do you market it? ¿cómo lo comercializas? I don't really understand. I mean, how do you go from 1 million to 10 million and you're telling me $1 billion? What's your marketing strategy? ¿Cómo me dices que fueron de 1 millón a 10 millones y ahora quieres ir a 1.000 millones? ¿Cuál es la estrategia? I said, it's easy. Le dije, es fácil. All we do is we share, Todo lo que hacemos es take, compartir and we tell y decir. What do you mean? ¿Qué quieres decir? Well, we take the product Nosotros and usamos consume it ourselves. lo consumimos, We share it with other people like I'm doing with you right now. lo compartimos como lo And then we hacemos simply tell our story like I've just done. y le contamos la historia tal y como lo acabo de hacer. And, you know, he looks at me Y me miró and he says, well, okay, well, how would I get this product? y dijo, ¿cómo puedo comprar este producto? Easy. Fácil. Slide over my business card. Le di mi tarjeta de presentación, I said, send me an email. mándame un correo electrónico And this is just one of many incredible products. y este es uno de muchos increíbles productos. And that was it. Y eso es todo. Amazing. Increíble. Now, Ahora, if we really think about that story, si realmente piensan en esta how historia, many lessons are inside of it? ¿cuántas enseñanzas hay en esa experiencia? You always have to talk to people. Siempre tiene que hablar. Every person you come across, you have to talk to. Usted tiene que hablar con cada persona. You can even say the wrong thing like I did to one of the most important people. Usted puede It decir la doesn't cosa matter. más As equivocada. long as you believe in what you're doing and what you're saying. En tanto que usted crea lo que está That's diciendo. it. Eso es You todo. have to have passion. Tiene que tener You pasión. have to believe. Tiene que creer. You have to always be thinking about how you're going to get a chance to tell your story. Tiene que buscar siempre la oportunidad de cómo va a Always have product on you. siempre tenga el producto consigo. I mean, so many different lessons just in the story if you think about it. Hay tantas enseñanzas en esta experiencia que ustedes pueden pensar. But the reason I told you that story, Pero la razón por la que comparto esta experiencia, as many of you know, como ustedes saben, I believe in this company es que yo tengo confianza en esta compañía, creo en la compañía, more than anything in the world. más que en nada en el mundo. I love this company. Amo esta I compañía, love everything about this company. amo cada elemento de esta compañía.